UI. Third, display list and use material design. And unit 4 is navigation and app architecture. So wait, yeah. So you can see they're showing there are some earnable badges, right? I don't know why they're not showing here, but maybe a glitch. It will be fixed. Okay. So our there are 4 units and we will have like roughly 4 weeks. Like I'm taking that we will have 4 weeks and within that 4 weeks we need to cover these 4 units. Maybe we will complete before that, but still on a safe side, I'm just saying. So today we will be starting with this unit 1, your first Android app. Click on the explore and this page gonna open. There are 3 pathways as you can see. I'm not silent. यार क्या है कि भाई yeah, open, right? Yes, they. Okay, Yes. cool. So as you guys can see that I have earned these 2 badges, right? This one, Introduction to Kotlin, and this one, Set up Android Studio, right? So today you guys also gonna earn these 2 badges in your Google Developer profile. Okay? So so we will be starting with Introduction to Kotlin. Click on the Explore button and you will be lead to this. Acha, I have completed this. Please, any of you, please share your screen with a stable internet connection. Anyone with a fresh account. Anyone. Don't do everyone. এই রবিবার সকালবেলা সবার গলা খারাপ হয়ে গেছে और নাকি किसी को কথা एंट्री বল नहीं मिलेगा और किसी को एंट्री नहीं मिलेगा भाई যে যার বন্ধু বান্ধব যে আছে বলে দে 4 জন 5 জনকে অলরেডি ডিনাই করে দিয়েছি কিন্তু পরে বললে হবে না যে ডিনাই করে দিল এই তো শেয়ার করেছি ওকে যদি কেউ আরএসভিপি করা থাকে তাহলে তাদেরকে ইয়ে করে দেয় 66 people we are not full acha okay so everyone can see the screen right unmute yourself হ্যাঁ দিদি okay হ্যাঁ। done first. Some of these code labs are accompanied by videos. There are also practice problems to reinforce what you learned and projects that provide you with the opportunity to experiment and learn more on your own. Actually, this is a self-learning course. You guys can like go through all of this and learn. But still, being the facilitator, I will be guiding you guys throughout this. Okay, scroll down a little. ओके तो मैंने कल ही बताया था कि देयर आर एक्चुअली 2 ट्रैक्स वन इज बिगिनर एंड वन इज थोड़ा एग्जिस्टिंग डेवलपर्स के लिए जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड लाइक दे आर फेमिलियर विद दिस softwares and tools but we will be going through the beginner track and which is for people who are new to programming. That's why we will be taking this unit 1 like assigned for our campaign क्योंकि हम लोग को सब कुछ नहीं पता है तो हम लोग करेंगे. अच्छा scroll down a little. Acha, there you can see one link, Android Basics in Kotlin course. Click on that and put the link in the chat box. As well as open it also. Okay, so if anybody wants any kind of reference for Kotlin, you guys can like go through this and scroll down a little. See, here you guys can also earn, there are so many badges and this, you guys can also earn these badges too.
There are Kotlin basics, layout, navigation, connect to the internet. Scroll down a little. Maybe there are more units. I guess. Yeah, there are more. Okay, so if anyone is interested in Kotlin, like explore more in Kotlin, check out this. This is also a very good option. Okay, go back to our previous page. Okay, scroll down a little and click on the done button. Scroll up a little. See, it's showing 12% completed. Like after completing the first code lab, you guys can see that there are 12% completed message there. একটু unmute হও সবাই একটা yes no বল. There are 68 people. পুরো Yes. silent. Yes, yes. Cool. So সবার হয়ে গেছে এটা before you begin ওয়ালা code lab? 12% completed হ্যাঁ। দেখাচ্ছে. Cool. Cool. अब next যা, it's a video, it's optional, but দেখি আমরা ছোট video আছে. চলা. Welcome to Android Basics with Comfort. Welcome to Android Full Basics screen. Compose. In this course, you will learn the fundamentals of how to build Android apps. We're from the Android team at Google, and we'll be your instructors for this course. I'm Dan. I'm Kat, and we'll be here guiding you throughout your journey. And I'm Megan. We'll do our best to explain things clearly with step-by-step instructions. It's hard to imagine life without our phones. And in this course, you're going to have a chance to learn how to build an app that runs on one of these. It honestly feels like a superpower to know how to build an app. To take something that's an idea in your head and put it on your phone. And it's not just your phone. There are over 2.5 billion Android devices in the world. That's phones, tablets, TVs, watches, and even cars. Imagine how cool it would be to make an app that your friends can use. The apps that you use on your phone are often quite complex. They have whole companies and teams of engineers working on them. And all those engineers had to start at the beginning. So in this course, we're going to focus on building a series of basic Android apps that can run on a phone. The course is split up into units. Each unit is made up of several pathways. Pathways are composed of videos, code labs, and quizzes. And, drum roll please, you will earn badges along the way. You'll also be building up your developer profile, which you can use to show the skills you've gained throughout this course. By learning the fundamentals of programming and the core concepts in Android, you will have a solid foundation to build off of. You'll learn how to use Android Studio, the tool we use to write our code. And you'll be learning Kotlin, the recommended programming language for developing Android apps. At its core, a programming language is used to tell a computer what you want it to do. It's similar to learning a foreign language, but instead of speaking to people from another country, we're communicating with the computer. We'll get into more details of learning Kotlin later, but first let's talk about what you need to start this course. To get started, you need a computer and an internet connection so you can download Android Studio. You don't need any prior programming experience, but we do require that you have basic computer and math skills. Knowing basic math is useful when you're programming because of the problem-solving skills involved. It's also helpful to have an Android device, phone or tablet, to test your app on. If you don't have one, that's okay. We'll show you how to simulate an Android device on your computer with something called an emulator. It's also great to be familiar with using Android apps. If you haven't used Android before, you'll learn this along the way. Above all, the most important requirement is your motivation and willingness to learn. It's going to be a challenging but rewarding process if you stick with it. You may be asking, can I get a job as an Android developer after this course? Well, the answer is not quite. We're going to prepare you with the basics, and there are more advanced classes you can take and more practice you should do on your own to pursue the career path of a developer. Now, you might be asking, how long will the course take? That really depends on how much you already know and how much time you can invest in learning the material. Anywhere from a few weeks to a few months is realistic. No matter where you come from, this journey will be challenging, interesting, and we hope also fun. By the end, you will have built a collection of apps that will show you a glimpse of what's possible with Android. We are super excited. Super excited! We're super excited that you decided to join us, and we welcome you to this course. কার্টুনের মতো করে দিল ঠাকুর কার্টুনের মতো করে দিল যাই হোক লাস্টে গিয়ে ইন্টারেস্টিং ওরা খুব ফানি কিন্তু খুব ফান টেকনিকে পড়ায় এনিওয়ে
তো ব্যাপার হচ্ছে এটাই। দেখ মজা পেয়ে গেছে সবাই লাস্টে গানটা শুনে। আচ্ছা এনিওয়ে, তো ওদের দাবি এইটাই ছিল যে ওরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে অ্যান্ড্রয়েড লাইক ওভার 2.5 বিলিয়ন না কত বললো না, অত সিস্টেমে চলে। তো সেই জন্য ওদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইউজ করতে আর অ্যাপ বানাতে প্রমোশন করছে নিজেদের, আর কিছুই না। যাই হোক, স্ক্রোল ডাউন আ লিটল। বাট হ্যাঁ, ওদের একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ইটস টোটালি ডিপেন্ড অন ইউ, দ্যাট হাউ মাচ মোটিভেশন, পেশেন্স অ্যান্ড লাইক হাউ মাচ এফর্ট ইউ ক্যান পুট ইন দিস। তো যত করবে ততটা ভালো রেজাল্ট পাবে। জাস্ট কালকে অ্যাজ সুজয় স্যার সেড, দ্য মোর ইউ লার্ন দ্য মোর ইউ আর্ন। ওকে, স্ক্রোল ডাউন আ লিটল। কি হয়েছে বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কিপ হয়ে গেছে ওটা। লাইক ওটা এমনি অপশনাল ছিল, ওটা কাউন্ট করে না, ওরা ওদের প্রোগ্রেসে কাউন্ট করবে না অপশনাল গুলো। ওদের কিছু কিরম চিরিং বিরিং করে দেখতে বললাম জাস্ট একবার। আচ্ছা নিচে, your first program in Kotlin, learn how to create and modify simple programs in Kotlin. Okay, this is important. এই পাথওয়েটা পুরোটাই Kotlin কভার হবে, লাইক অ্যাবাউট Kotlin। কিন্তু Kotlin এর একদম বেসিক ফান্ডামেন্টালস গুলো আমি বলে দিচ্ছি। একটা বেসিক Kotlin প্রোগ্রাম, ওই যেমন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেই আমরা করি না একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্টিং, দ্যাট কাইন্ড অফ ভ্যারিয়েবলস এর ইউজ, ফাংশনস এর ইউজ অ্যাকচুয়ালি। লাইক সবাই সেকেন্ড ইয়ারে, রাইট? এভরিওয়ান ইজ সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার? Yes. Okay, okay. Like you guys have a basic knowledge about any kind of programming language, right? Yes. Now I will ask question. Good, 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 good. So before you begin, I have a question for all of you. What is a programming language? I don't want any kind of definition, like talking the practical knowledge. Why we need any kind of programming language, or what is a programming language? To create an app or an application. Programming language কি শুধু অ্যাপ ক্রিয়েট করে নাকি? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তো কত কিছু হয়। Programming language is used A to language communicate which with is the used to speak computer. with computer. I am talking like basic, একদম বেসিকে চলে যা। When we start learning about any kind of programming languages, একটা তো there is like cause না কি why we will learn one kind of programming language, যেটা syntax আমাদের মতো নয়। আমরা তো নর্মাল কথায় কথায় কথা বলতে পারি। আমরা তো if we know Hindi we can talk, English we can talk, Bengali we can talk, so why need a programming language? বলবো বলো বলো। which can be converted to a low level language which can be understandable by computer. একদম ফার্স্ট বেঞ্চের নার্স স্টুডেন্টের মধ্যে মুখস্থ করে ফেলেছে। আরে কোথায় মুখস্থ বানিয়ে বললাম। আচ্ছা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো তো কোনো হাই টার্ম। দ্য থিং ইজ কি, আচ্ছা ফার্স্ট আ কোয়েশ্চেন, তোদের কি মনে হয় কম্পিউটার বেশি স্মার্ট না আমরা বেশি স্মার্ট? আমরা বেশি smart. আচ্ছা আমরা কেন বেশি স্মার্ট? আমরাই তো কম্পিউটার বানিয়েছি। আমরা তো কম্পিউটার বানিয়ে নিয়েছি। Computer is zero IQ. হ্যাঁ, Computer is basically zero IQ. computer is zero IQ, but still like we need computers in every way na, like computers, humans can make mistakes but computer can't. ওরা কম্পিউটার আমাদের থেকে অনেক বেশি ফাস্ট কাজ করে, লাইক মিলিয়ন্স টাইম ফাস্টার কাজ করে। পুরো আমাদের মেমরি লস হতে পারে বাট কম্পিউটারের মেমরি সেভাবে লস হয় না, লাইক যদি প্রপারলি সিকিউরড ভাবে রাখা যায় ডেটাটার ব্যাকআপ করে। কিন্তু তারপরেও এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে ভাব যে ওয়াই উই আর স্মার্টার দ্যান দ্য কম্পিউটার। আমরা থিঙ্ক করতে পারি। কম্পিউটার খারাপ হলে আলটিমেটলি আমরাই ওটাকে ঠিক করব। দেখ কম্পিউটার প্রচুর স্মার্ট, কম্পিউটার কোনো মিস্টেক করে না, ঠিক আছে? এখন তো এআই वगैरह এসে গেছে যে কম্পিউটার লাইক দে ক্যান ওয়ার্ক লাইক হিউম্যানস, তাই না? জাস্ট গিভ देम इंस्ट्रक्शंस एंड दे विल डू एवरीथिंग। बट स्टिल समवेयर আমরা একটা प्रोग्रामिंग लैंग्वेज যখন পড়ি, जब हम पढ़ रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, हम कंप्यूटर को एक ऐसा लैंग्वेज बना के दे रहे हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है, बट कंप्यूटर इतना गधा है कि हमारा लैंग्वेज नहीं समझ सकता, राइट? কম্পিউটারের সাথে Yes. কমিউনিকেট করতে হলে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আমাদের কমিউনিকেট করতে হবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে কম্পিউটারকে শিখিয়ে দিতে হয়। কম্পাইলার আছে না, কম্পাইলার কি করে? কম্পাইলার ইজ লাইক ইন্টারফেস বিটুইন আস এন্ড দ্য কম্পিউটার। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা নেয়, আমাদেরই বিল্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা নেয়, কম্পাইল করে করে ওকে ওর ভাষায় দেয় লো লেভেলে। তো ইন টার্মস অফ when coming to a programming language, the computer are like way dumb than us.
তো আমরা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজও বুঝতে পারি, বাট কম্পিউটার কিন্তু বুঝতে পারি না, রাদার আমাদের কি ওকে ল্যাঙ্গুয়েজটা বানিয়ে দিতে হয়। ওকে, তো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, কটলিনও সেম সি, সি প্লাস প্লাস, জাভা এগুলোর মতো একটা ফাংশনাল এন্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা ইনহেরিট করেছে জাভা থেকেই। তো दीदी दीदी इंग्लिश হ্যাঁ, वाले हिंदी। ওকে ওকে ওকে, সরি 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 সরি, ওকে ওকে, will you explain it in English? Okay, okay. Okay, so दीदी मिस देवस्मिता। Miss Devasmita, Bapre. Okay, so when we are talking about any kind of programming language, and today we will discuss about Kotlin. Now, Kotlin is like C, C++, Java, Python, that kind of a language. That Kotlin is inherited from Java actually. So its functionalities is somewhere similar to Java, and also like JavaScript. Like if Java is the parent, so Kotlin and JavaScript are the like two children. So click on the Take Code Lab. Acha, okay, do you guys know what a compiler, what a interpreter, and what is the basic difference between a compiler and an interpreter? Yes. Compiler reads the whole program and give error at once, give all error. Hmm. But And what the an interpreter check do? line by line, and interpreter check the lines line by line. Okay. If one line have error, Huh? and we can't execute unless and until if we correct the error, means debug that line. So there is a drawback. So compiler can give you all the error at once, but in interpreter, unless and until if I debug that proper code, it will not give the next error. Like it will stay there. Yeah. If it get an error in line number 6, it will not execute the line number 7. Yeah. Correct. Do you guys know about what is an assembler? Assembler It is will assembly convert language. assembly object into this object oriented something like that object code. No, assembler is like similar to compiler or interpreter, which converts our code into assembly language, which is like more low level language. It was used in the like old days. Okay, none of our concern. So, okay, start this code lab. Before you begin, Kotlin, in this course you will build. Through hardware, communication through hardware level language. It's a more low level language. जे low level language a compiler or interpreter करे, more than that. Okay, so in this course you will build apps by writing code in Kotlin programming language, which is recommended. Kotlin 2017 है officially announced for create apps. Before that Java was only there, but after that 2017 है Kotlin is there, made by Google. What we will build short programs in Kotlin that display message. What you will learn, what will you need? Acha, you will need our internet access our web browser to play with Kotlin Playground. Click on next. Get started. Next. আচ্ছা, Kotlin Playground. ওই Kotlin Playground যেটা ব্লুতে লেখা আছে ওটার URL-টা ইয়েতে দিয়ে দে. If someone needs, so he or she can. খুলেছিলাম মনে হয় এরকম একটা কিছু। Okay, come back to the previous one. Just scroll down a little. একটু জুম কর তো পেজটা, কন্ট্রোল প্লাস কর, ব্রাউজারটা জুম আউট কর। আউট করব না, সরি, জুম ইন। হ্যাঁ, ওকে স্ক্রোল ডাউন a little. আচ্ছা, I think I have already told about this code, like fun main println hello world.
Many of you are, I guess, familiar with this 2 lines of code, right? Yeah. আচ্ছা আবার সব ঘুমিয়ে পড়েছে। Yes, Didi. ধাক্কা মেরে মেরে তুলতে হবে ঘুম থেকে। একদম ঠিক আছে। গুড। আচ্ছা Yes, Steve. নেক্সট আছে কাজ। ওকে স্ক্রল ডাউন জানে এগুলো ওরা, স্ক্রল ডাউন। আচ্ছা, তো হিয়ার ইউ ক্যান সি লাইক C++ কারা করি সেখানে? Which Me. C++? আমি So you guys should আমি know that to print a hello world, how much code we need to write to print this hello world, like include using our namespace std, then int main, then cout, Cout. and then hello world. 5টা লাইন। So in Kotlin we just need function main. Fung is function, actually funta. Function main, println hello world. ঠিক আছে, println you can see it's similar to java. Java they use na println, C++ C out হয়। C++ এ সি আউট হয়, আর এটা জাভার বাচ্চা, জাভার সাথে মিল আছে। তো ফাংশন মেন প্রিন্টলন হ্যালো ওয়ার্ল্ড। তো ক্লিক অন নেক্সট। আমাদের প্রচুর নার্ড ভেবেছি জানিস, আমরা অনেক জেনে গেছি, ওরা জানে না। আচ্ছা, এখানে ফাংশন আছে। আব টেল মি হোয়াট ইজ আ ফাংশন। এখান থেকে রিডিং পড়ে নয়, খুদ সে বাতাও হোয়াট ইজ আ ফাংশন। পিস অফ কোড যেটাকে আমরা ডিফাইন করে পরে কল করতে পারবো। কারেক্ট। কেন ইউজ করি ফাংশন? এমনিও তো হয়ে যাচ্ছিল। না আমার সাপোজ দেয়ার ইজ অ্যাডিশন, গিভ মি For অ্যান এক্সাম্পল। reuse purpose. মাল্টি টাইম, মানে ধরো একটা ফাংশনকে যদি আমরা প্রত্যেকবার কল করতে চাই, আই মিন একটা সার্টেন পিস অফ We কোড can কে যদি কল, reuse it. গিভ অ্যান এক্সাম্পল। একটা সাম, আমি একটা প্রোগ্রামে ইয়ে করব, সাম বানাবো, ঠিক আছে? আই উইল টেক 2 ইনপুটস আর আমার সামটা চাই। তো হ্যাঁ সেখানে তো আমি একটা ফাংশনে ফাংশন We ইউজ will make a করলাম। function with 2 নেবো parameters আর and we will add them inside the function and we can call the function. তোরা ঝগড়া with করিস different না, different তোরা parameters. একটা আচ্ছা করে আচ্ছা, একজন বল। করে বল। অর্ণব বল, এ ফর অর্ণব, অ্যালফাবেটিক্যালি ফার্স্ট Okay. অর্ণব ফার্স্ট। আচ্ছা। So we can make a function with 2 হ্যাঁ। parameters and we can take 2 different values and দুটো we can প্যারামিটার? add them. ও আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না? হ্যাঁ, দুটো প্যারামিটার, কারেক্ট। So we can add them inside the function and we can call the function again and again with different values, and every time it will add those 2 values, so it can be reusable. ওকে, রৌনক বল। আচ্ছা, বেসিক্যালি এটাই বলতাম, আর কি বলবো। ফাংশনে দুটো প্যারামিটার নিলাম, a and b, দেন উই সাম আপ করলাম, দেন উই রিটার্ন দ্য ভ্যালু অফ সাম, এন্ড এটাকে আমরা একটা ফাংশন ব্লকের ভিতরে রাখবো, সো দ্যাট উই ক্যান, যখন আমরা কল করব, জাস্ট ফাংশন নেম এন্ড ব্র্যাকেটে ওই প্যারামিটারস এর ভ্যালুগুলো পাস করব। ओके, सो द रेस्ट ऑफ द अटेंडेंस, दिस 2 पीपल नो एवरीथिंग। कारा जानिस ना, जिन लोगों को नहीं पता अच्छे से फंक्शन। আচ্ছা আমি কিছু বলতে চাই। সে আমি ফাংশনে একটা প্যারামিটার নেব, কিন্তু আমার আউটপুট দুটোই আসবে, সাম আসবে, দুটো নাম্বারের যোগফল আসবে। আমি সিঙ্গেল প্যারামিটার নিয়েও কাজ করতে পারি। ফাংশনে কোনো ডিফাইন করে না, আমি কোনো এক্সিস্টিং প্যারামিটার, মানে কিছু একটা অ্যাটলিস্ট ওয়ান প্যারামিটার পাস করলেও সেই ফাংশনটা কল করা যায়। হ্যাঁ, বা রিটার্ন পাস করলেও সেই ভয়েড ফাংশনও তোমার, নাল ফাংশন ভয়েড যেটা, সেটাও তো তোমার উইদাউট প্যারামিটার পাসিং এ কাজ করে। মেইন নর্মাল তো আমরা তো ভয়েডও ইউজ করতে পারি। এখানে ইউনিট ইউজ করে এরা, যেখানে ফাংশনেতে মানে যদি ইফ আই ডোন্ট ডিক্লেয়ার এনি কাইন্ড অফ লাইক ডেটা টাইপ, তো দে উইল, যেটা সি প্লাস প্লাসে বা এনি জায়গায় ভয়েড কাউন্ট করে, এখানে ওটা ইউনিট কাউন্ট করে। ওকে, স্ক্রল ডাউন আ লিটল। আচ্ছা, so you guys already know about programming language, so we know to how to define a function, ঠিক আছে? Scroll a little down, so okay, that is function. Function is the keyword, fun is the keyword here. Acha, what is a keyword? What is a keyword in any kind of programming languages? Keywords are reserved words which are used by the compiler. তো সেগুলো আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারি না, কারণ কম্পাইলার ওগুলো ইউজ করলে কম্পাইলার ভাববে ওইগুলোই মানে যে বেস ফাংশনগুলো প্রিডিফাইন করা আছে কিওয়ার্ড নামে সেইগুলো ইউজ করছি। মানে ব্যাপার হচ্ছে যে whenever you are using a keyword, compiler জানে যে এই ওয়ার্ডগুলোকে কম্পাইলার চেনে, compiler knows those words.
কারেক্ট, ওগুলো কম্পাইলার রিজার্ভড, হ্যাঁ ওগুলোকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করা যায় না। কিওয়ার্ডস আর সাচ ওয়ার্ডস লাইক কিওয়ার্ডস অর টোকেনস, ওরা পরে কম্পাইলার ডিজাইন করলে বুঝতে পারবি। লাইক রিজার্ভ ওয়ার্ড বাই কম্পাইলার, যেগুলো কম্পাইলার প্রপারলি চেনে, ও এক্সিকিউট করার টাইম ওইগুলোতে ও কোনো এরর থ্রো করে না, ও চিনতে পেরে যায়। বাট আদার দেন দ্যাট ওর যদি কোনো মানে আননোন ওয়ার্ড কেউ ইউজ করে তো ওগুলো দিয়ে ও এরর থ্রো করে। ইফ কোনো ফাংশনের নাম আমি APU1 লিখে 1 লিখে দিয়েছি, তো আইডেন্টিফাই করতে পারবে না যে ফাংশনটা কল করছে। Correct, errors. Let's just scroll down a little. Here you can see this is the function is the keyword. Function name হচ্ছে main, আর ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে we can take the inputs, but এখানে কোনো ইনপুট নেই কারণ আমি নর্মাল প্রিন্ট করবো জাস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা, and which is the body. হিন্দি বলো না হলে আবার সবাই চাচাবে, কি সমস্যা। দিদি হ্যাঁ বলো। এখানে নেমটা কি মানে যেমন আমরা সি তে লিখি মেন প্রোগ্রামে ওই মেন, না জাস্ট এমনি ফাংশন নেম? আচ্ছা দেখ সব জায়গায় তো ভয়েড মেন, ইন্ট মেন, মেন ফাংশন। আচ্ছা সেটাই জিজ্ঞেস করছি, মেন ফাংশন। ওকে ওকে, মানে যেখান থেকে প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করা স্টার্ট করে ও মেন দেখতে পায় তো বুঝতে পারছে এখান থেকে এক্সিকিউট করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। একটা প্রোগ্রাম বানাও, দিদি বলুক বাংলায়, প্রোগ্রাম বলবে হিন্দিতে, বহুত দিক্কত है। ওকে স্ক্রল ডাউন আ লিটল। আচ্ছা ফাংশন কিওয়ার্ড, এখানে ওরা ফাংশন কিওয়ার্ডটা দেখাচ্ছে টু ইন্ডিকেট দ্যাট ইউ উইল define a function in Kotlin. Use a special word fun short of function on a new line. You must type fun exactly as shown in the all lowercase letters. You can't use function or some alternative spelling because the Kotlin compiler won't recognize what you mean. These special words are called keywords in Kotlin and are reserved for a specific purpose, such as creating a new function in Kotlin. The function name. Function have names so they can be distinguished from each other, similar to how people have names to identify themselves. The name of the function is found after the fun keyword. The fun তারপর name আছে, name এতে আমরা what we are using main, right? And after that we can give input and the function body. Scroll down a little. আচ্ছা বলছি এখানে কোনো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার আছে কি? পরে আছে দাঁড়া। আচ্ছা এক্সাম্পল ফাংশনস নেম, আচ্ছা ক্যালকুলেট কি আছে, ডিসপ্লে এরর মেসেজ, টেক আ ফটো, লাইক নেমটা তো আমরা যা কিছুই দিতে পারি, ওটা তো ইটস অন আস। স্ক্রল ডাউন আ লিটল, ফাংশন ইনপুটস, স্ক্রল ডাউন। আচ্ছা এখানে একটা অ্যাডিশন করেছে, ইটস ভেরি সিম্পল, ইউ গাইস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। স্ক্রল ডাউন আ লিটল এন্ড শো দ্য প্রোগ্রাম। আচ্ছা প্রিন্ট ফুল নেম, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম। স্ক্রল আ লিটল ডাউন, function full body. Achha, it's look like this is the structure actually, function, then the name, then the inputs, and then the function body. Simple program explained. Scroll down a little. এটাই একই এক্সাম্পল বারবার দিয়ে গেছে। স্ক্রল লিটল, কিছু না থাকলে নেক্সট পেজ। Okay, modify a program, it's nothing but they are just changing the printing element. Hello world যেটা আছে, hello android আছে, ওটা hello android, hello anything. If you guys want, you guys can go and like try it, give it a try, that can be doing it. আচ্ছা ওরা println দুবার করে they are printing hello world, like println new line print হচ্ছে। scroll little down। আচ্ছা change the hello কিছু নেই, next। Kotlin style guide, স্পেস দিতে বলছে। আচ্ছা ওকে কি লিখেছে, here are some of the relevant style guide recommended for what you have learned so in Kotlin so far. Function name should be in camel case and should be verbs or verb phrases. Each statement should be on its own line. The opening curly braces should appear at the end of the line where the function begins. There should be a space before opening the curly braces. Scroll down, কিচ্ছু নতুন নেই, এক indent by 4 spaces, সবাই জানে, কেউ বাচ্চা নয়। নেক্সট। ফিক্স এরর্স ইন ইওর কোড, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কোটেশনে ডিস্টার্ব হলে আমরা প্রপারলি ব্র্যাকেট না ক্লোজ করলে, ইফ দেয়ার ইজ নট লাইক কার্লি ব্রেসেস, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং ক্লোজ, আমাদের ইয়েগুলো ওই যে এক্সপেক্টিং দ্যাট এক্সক্লামেশনস মার্কে ইফ দেয়ার আর ডিস্টারবেন্স, তো এইভাবে এরর শো করে যে ওটা এক্সপেক্টিং, এটা আমি ভুল এক্সপেক্টিং দিচ্ছি। দেখ যেমন এটা ফাং মেন প্রিন্টএলএন ডাবল ইয়ে এক্সক্লামেশন দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল বাট এখানে একটা এন্ড হয়নি, তো ইট উইল শো দেয়ার ইজ সামথিং রং।
Okay, scroll down a little. Scroll down. It's okay. Like click on the next. Acha, there are some exercises. It's nothing but like there are given outputs. Like I am learning Kotlin or like days of a week. You need to print in different printlns. This is easy, right? Everyone can do this. Yes. Hello, buddies. Yes, yes. শুধু প্রিন্ট দিলেও হবে তো? হ্যাঁ এটা এদের given exercises, nothing else. They are giving these exercises. अच्छा हाँ ओरा given exercises. जेहेतु देख उन लोगों ने बताया ना कि उन लोगों का कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है और वैसे ही फॉलो करना है हम लोगों को. So that's why we are following this. Okay, cool. Next. Exercises, solutions. এই তো solutions দিয়ে দিচ্ছে. Next. বললাম নেক্সট হতে থাক. দিদি বলছি হ্যাঁ এক্সারসাইজ করবো না, সবই নেক্সট করে যাবো। তোকে তোর প্র্যাকটিসের জন্য প্র্যাকটিস করতে বলছি। দেখ এটা তুই জানিস, বাট এটা হতেই পারে যে এটা তুই জানিস না, ওকে তো তখন তোকে ওটা গিয়ে করতে হলো। বাট তুই যদি জানিস তুই কেন গর্ধবের মতো একটাতেই পড়ে থাকবি? নাইস স্মার্ট ওয়ার্ক, ইয়েস গাধার খাটুনি না খাটতে হয়। ইফ ইউ নো দ্যাট জাস্ট ডু দ্যাট, and if you don't know practice it বাস। বাট হ্যাঁ যেটা জানিস সেটাও প্র্যাকটিস করা বন্ধ করা উচিত নয়, ভুলে যাবি তাহলে। Again, we are humans, we are not computers. Next. दीदी हिंदी बोलो ना, हम कुछ पढ़ाने का नहीं बोले, हम ऐसे ही बस not normal chit chat. Done. Okay, so this is how you should proceed with these pathways. Understood, right? Like how to complete these pathways. Yes. There are activities and code labs. This is how you need to proceed. Okay, scroll down a little. Kota baki ache dekhiye. Create and use variables in Kotlin. Acha, variables and functions. Are we running out of time? No. Okay, started. Take the code lab. These are kind of like articles you should learn. Acha, what are variables? Questions. What is variable? Variable জানে না রে বাবা। memory location. It's a name given for a memory location. দেখা তো ঠিক আছে, বুক Vari- নরমাল প্র্যাকটিক্যালি variable- বোঝা। A variable holds a value. ওতে কোন একটা মেমরি You are লোকেশন data থাকে ওটাতে। আস্তে একজন লেডিস ফার্স্ট। কোন একটা মেমরি লোকেশনে আমি যদি কোনো প্রোগ্রাম লিখতে চাই, তার একটা তো মেমরি লোকেশন মানে মেমরি লোকেট করতে হবে, অ্যালোকেট করতে হবে, সেটার তো একটা নাম দিতে হবে, এ বি সি কিছু একটা, তো সেটাই ভেরিয়েবল, তারপর যাতে আমরা পরে চিনতে পারি ওইটাকে। রাইট, তারপর আরো সব বাচ্চাগুলো বলছিল চুপ করে গেল, যা বল। A variable is used to store value in a certain Hmm. memory location. Certain Correct. memory location. ভেরিয়েবল কোন একটা জিনিস যেটা আমরা পরবর্তীকালে চেঞ্জ করতে পারি, মানে যেটা ভ্যালু পরে চেঞ্জ হতে পারে, তাই ওটা ভেরিয়েবল। এক্স্যাক্টলি, কনস্ট্যান্ট নয়, স্ট্যাটিক নয়, ও ডাইনামিক, দ্যাট ক্যান গেট চেঞ্জড। Like if we want, we can change the value of the variable. The variable আমি একটা বক্স আছে, আমি বক্সটার একটা নাম দিলাম, বাট ইট ডিপেন্ডস অন মি কি আমি বক্সটার মধ্যে কি রাখবো, কখন রাখবো। কারেক্ট? Yeah. Yes. Okay, next. I'm just checking are you guys clear with the concepts or not. I have smart students. Next. Variables, data types. Acha, ekটু scroll up. Here they have given scroll up, down na, scroll up. Acha, এখানে একটা খুব like it's a very good example, right? I personally liked it so much that like normally throughout our college syllabus and everything we learn variables. Okay, suppose we make a variable like int number,
করে তার মধ্যে we are like suppose giving a value of 20 and then we are like doing cout. I was printing the variable like we do write that na, like if we print cout and write the number and that will print 20 like the value. But here is a very good example. They're telling that why store the value in a box and reference the box by its name when you can simply use the value directly, right? Like obviously, I mean, normally you 20 print korte pari. Why we are storing it somewhere? The problem is that when your code uses values directly in all the instructions, your program will only work for the specific case. Correct? Clear হলো ব্যাপারটা? শুধু আরেকবার একটু বলছে যে suppose there's like took a very simple program. I'm creating one variable, okay, and the name of the variable is number, int number, okay. We created and the value is we assigned value of 20, and then when we are printing it, we just simply calling the variable name, and in the output we are getting the number we have stored. Correct? It's showing 20. But here they are telling ki if you want to print the value just like 20 এর একটা container চাই, that's why we are creating a variable where we will store the 20 value. Correct? This is the purpose of using a variable. Like we want to store the value somewhere. So if you want to store the value somewhere, use it directly, na? Just directly declare the value. Why to use a variable? Because when we use the values directly in all the instructions, your program will only work for specific cases. Like specific cases, we can use the values. Scroll down a little. Here, it's kind of static. So scroll down a little. Look at the example. Like this is the practical example. Whenever we are learning a programming language, we just learn the theoretical concepts and the applications. To like complete our lab questions or exam questions or anything, but try to get it practically. Here they have shown a very কিন্তু practical. এটার অ্যাডভান্টেজটা কি? Exactly, see there. Here is an analogy that can make it easier to understood why variables are useful. Below a letter for someone you recently met. Dear something, it was great meeting you today at the office. I look forward to seeing you on a Friday. Have a nice day. Suppose how many people of you are there in the last session yesterday? Around 50 people, right? Yes, no, ball, Baba. 42 Yes. Yeah, so everyone was there. Yes. I met everyone, right? I met everyone. Now I am very pleased to meet you all, and I want to send an email to each of you. Like, hello something. I have a great day meeting to you at the session. I look forward to see you on the next session. Have a nice day. Suppose, see, this letter is great, but it only works for a specific situation. With, suppose, Arnob, Ashenio. What if you find yourself writing the same letter many times, but with slight variations for different people? It would be more efficient to create a single letter template, leaving blanks for the parts that can change. Correct? So I got around 120 RSVPs and there are 50 people. Around more than 75 people are not there, and I want to send an email to each of them. A thread debo na. I'm just like normally. Kya jachi next din ashish. So that kind of. So I can create simply. এবার আমি তো সবার জন্য বারবার মেলটা লিখবো না. Like statically, I have to write an email for everyone. Like dear something, and I'm sending an email. But scroll down a little. But see, here is a template. Dear, scroll up a little. আমি ওই ডিয়ারটা থেকে দেখতে চাই উপরে একটু উপরে যা আর একটু হ্যাঁ এই যে ডিয়ার ড্যাশ it was a great meeting you today at there I look forward to see you on something. Have a nice day. You can also specify that type of information that goes in each blank space. This ensures that the letter template will be used as you expected. Like dear, here is something name,
Here is a location and here is a date, and have a nice day. Conceptually, building an app is similar. You have placeholders for some data while other parts of the app stay the same. Scroll down a little. আচ্ছা এটা অ্যারে ফরম্যাটে আছে না? Array format এ আছে, but scroll down a little. এখানে just বোঝাচ্ছে বেসিকটা। আচ্ছা, নিউজ, এই যে সাপোজ এখানে যখন like we everyone have used like Google Maps, right? We are all familiar with Google Maps. We go Yes. and search there for some places, and you guys can see every time we search, like in a look, suppose we are searching for two different restaurants, so the template is same for both of them, just the pictures are different, the names are different, the location is different, and the reviews are different, but after that the template is whole same. So whenever you are using an app, this variable or the val thing is very important. We will create a template, and where we will use these variables like see, there are, scroll down a little. Yeah, so there are like will be 3 variables, and whenever we use a particular like destination or location, we will put that, and it will give our responses specific to that only. Because if we don't use the variable, it will be like static. So I have to create database for everything. Like there are 2. If there are Arsalan or auth 1590. Just a minute, sorry for. পিছনে চলে গেলি তুই। আরে আমার অ্যাকচুয়ালি পিছনে ব্যাক হয়ে গেছে। Okay, so you guys are getting why we use variables in app development? আচ্ছা এটাই ছিল তো? হ্যাঁ, না এই যে create and use variables in Kotlin, হ্যাঁ নিচেরটা। Hey kids, you guys are getting the use of variable? Didi, what is that with one box? That news and that one, what is that? Same, that's a variable name where we will store the data. Just like I said, no, int number. So it's like string name where we will put the name. We use variables so can for like different purposes. There are different values, just like variables. It will change. The আচ্ছা না, container আমি will ওটা be বলছি different. না, যে একটা নিউজ এর মধ্যে লেখা আছে না, নিউজ ওয়েলকাম দ্য নেম দ্য লেটেস্ট নিউজ ফর ইউ, ওই জায়গাটায় 3টে আর্টিকেল, ওই জায়গাটা কি বোঝাচ্ছে? ওই ভেরিয়েবল ওই জায়গা, ওই তো এটা ওই তো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা যে সিনট্যাক্সটা দেখাচ্ছে, দেখ যে ওয়েলকামটা নেমটা একটা ভ্যারিয়েবল, ইট ক্যান চেঞ্জ। এখানে তোর নামও আসতে Yes. পারে, অন্য কারোর নামও আসতে পারে, ওটা ভ্যারিয়েবল, ওটা চেঞ্জ হবে। আমি স্ট্যাটিক্যালি তোর নামটা এন্ট্রি করব না, আমি ভ্যারিয়েবলটা ওই জন্য ইউজ করবো যেটা গ্লোবালি যখন ইচ্ছা চেঞ্জ করতে পারা যাবে। দেন দ্য আর্টিকেল ইমেজ, if I'm searching for you, so your image will pop up, your name will pop up, your date of birth maybe, or your source. Okay, Okay, like means there this layout will be there, and different person can input, you give inputs. yeah, like for fetching like Google Maps, kind of different kind of restaurants are there, correct? So khali name ta alada, location ta alada, but the template is same na. So the Yes. variable container ta same আছে, name এর container name ই আছে, but just like কারণ আমি variable use করছি, তো I put multiple values there. So that's why Yes. আমি কোনো কিছু value statically মানে করব না, মানে ইনসার্ট করব না, আমি ভ্যারিয়েবলস ইউজ করব। এখানে ভ্যারিয়েবলস এর ইউজটা এই জন্যই, বিশেষ করে অ্যাপের ক্ষেত্রে, কারণ দেখ টেমপ্লেট সেম। এই এখানে একটা কি গুগল প্লেক্স দেখিয়ে দিচ্ছে, যে অফিসটায় আমি জীবনেও যেতে পারবো না, বাট যাই হোক এখানে অন্য কিছু আসতে পারতো। ওকে, স্ক্রল ডাউন আ লিটল। আচ্ছা, এরপর ডেটা টাইপস, ইউ গাইজ অল নো, স্ক্রল আ লিটল। স্ট্রিং থাকলে টেক্সট যায়, ইন্টিজার থাকলে হোল ইন্টিজার নাম্বার যায়, ডাবল থাকলে ডেসিমাল নাম্বার যায়, ফ্লোট থাকলে ফ্লোট যায়, বুলিয়ানে ট্রু ফলস 1 and 0. You guys all know this thing. Next, নেক্সট মারবো না একটু নামাবো? सेम আছে, वो जस्ट एग्जांपल्स আছে। अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं ये सब, बट जस्ट बिकॉज ये सारे हैं तुम लोगों के पास, तो फॉर रेफरल फ्री टाइम में बैठ के फिर से सब कुछ अच्छे से पढ़ना, ठीक है? यू विल गेट मोर क्रिस्टल क्लियर आइडिया। नेक्स्ट, they are just showing applications like Gmail and everything. Define and use variable, done, everyone knows. Scroll down a little. So how to use a variable, or how like function main, we are creating val is the keyword here for using variable val. Count is the name of the variable, and the initial value is given 2,
and println count, so it's showing the two as usual, as like any other kind of language. Scroll down, a variable declaration, scroll down, scroll down, scroll down. Okay, this is the syntax. Just remember the syntax. It's like, I guess it's much similar with Java. Scroll down a little. Define a new variable name. Don't waste time. Scroll down and next. এটা কোন অপারেটর ইউজ করছে? ওটা কোনো অপারেটর, ওটা ওর সিনট্যাক্স, ওভাবেই লেখো প্যারেনথেসিস। দি ভ্যালটা কি বললেন? ভ্যালটা ভ্যারিয়েবলের কিওয়ার্ড রে, ভ্যারিয়েবলটাকে ভ্যাল বলে। এই দেখ লিখেছে, টু ডিফাইন নিউ ভ্যারিয়েবল স্টার্ট উইথ দ্য Kotlin keyword val which stands for value, then the Kotlin compiler knows that the variable declaration in the statement val or var ওর ভ্যারিয়েবল কাউন্ট কেন লিখছিস? আচ্ছা, তো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য আমাদের ভ্যালু করতে হবে। ফর কোড এক্সাম্পলস। আচ্ছা, কাউন্ট তো নেম অফ দ্য ভ্যারিয়েবল, আমরা তো যা इच्छा नेम দিতে পারি ভ্যারিয়েবলের। अच्छा, वेरिएबल ने नाम देवर किचु लाइक वेरिएबल का कोई भी नाम असाइन करने के लिए बहुत सारा था ना रूल्स, लाइक कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट करना पड़ता है। Yes. हाँ, you guys know that all, ना? Good. এক মিনিট বলছি যে নরমালে যেরকম আমরা লিখি মানে মানে ভ্যাল ভ্যালু লিখি না, ইনটু সামথিং ক্যাট যেটি স্ট্রিং লিখি, কিন্তু এখানে কি ডিক্লারেশন রুলস এরকম ভ্যাল কাউন্ট বা Obviously it's a new language, এটা syntax আলাদা হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Scroll down a little and put next. আচ্ছা, and আরেকটা ডাউট ছিল, হ্যাঁ, মানে ইন্ট দিয়েছে, আইটা ক্যাপিটালে, বাকিটা সব ওটা কি ম্যাটার করে ক্যাপিটাল বা স্মল লেটার? আচ্ছা ওটা তো int, ওটা তো ডেটা টাইপ। হ্যাঁ, ডেটা টাইপ সেটাই। ওই যে ওর জন্য তো Kotlin এর রিসোর্সেসটা দিলাম, go there and learn the keywords of Kotlin, যে কিভাবে ডিক্লেয়ার করেন এভরিথিং। ইটস আ লিটল বিট কেস সেনসিটিভ, তো এটা পড়তে হবে। এই দেখ লেখা আছে এখানে, স্ট্রিং দিয়ে এস এর টা বড়, যেমন লোয়ার কেস আপার কেস ওরা যেভাবে ডিক্লেয়ার করছে, ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইলার যেভাবে বোঝে সেইভাবে। ওকে, নেক্সট। আপডেট ভ্যারিয়েবলস এগুলো সবাই জানে, এগুলো নেক্সট যা, টাইম হবে না, কমপ্লিট করতে পারবো না। নেক্সট যা। এইটা ডলার দিয়ে এটা ইয়ে করেছে। হ্যাঁ, যদি ডলারটা না দেয় তাহলে ও ভ্যারিয়েবলের নামটা কম্পাইলার বুঝতে পারবে না। মানে যদি শুধু কার্ড টোটাল লেখে, যদি প্রিন্ট এলেন এই যে টোটাল করে ইফ দ্য ডলার সাইন ইজ নট ইউজ দেয়ার, তো ও এইটাই এই টোটাল কার্ড টোটাল লিখে দেবো, কার্ড টোটালের ভ্যালু যে 20 রেকগনাইজ করতে পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই, ওই জন্যই বললাম এই ছোট্ট কিছু জিনিস আছে, গো থ্রু দিস। আই এম জাস্ট গিভিং দ্য কনসেপ্ট, ইউ গাইজ নিড টু কমপ্লিট দিস। ওকে, নেক্সট। তো সেম ডেটা টাইপস আছে। নেক্সট। আমি তার মানে ভ্যালটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট তো, কিওয়ার্ড একটা কনস্ট্যান্ট কেন হতে হবে? ভ্যালুর জন্য ভ্যাল তো চেঞ্জ করা যায় না। ভ্যাল কিওয়ার্ডের ভ্যাল তো চেঞ্জ করা যাচ্ছে না, ভ্যার চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, ভ্যাল তো চেঞ্জ হচ্ছে না। ভ্যালের ভ্যালুটা আই গেস একবার অ্যাসাইন করে দিলে আর চেঞ্জ হয় না। তোর তো আমরা ভ্যারি কনস্ট্যান্ট ইউজ হলো। করব। নেক্সট। তো কনস্ট্যান্ট কি করে হবে? তুই ধর ভ্যাল দিলি, দিয়ে একটা কিছু দিচ্ছিস, তুই অ্যাডিশন করছিস অর এনিথিং, ভ্যালের তো কোনো নিজস্ব ভ্যালু নেই। ভ্যাল হচ্ছে ভ্যালুটা বোঝানোর, ভ্যালু যে বড় কথা, ভ্যালুর কিওয়ার্ড হচ্ছে ভ্যাল। মানে আমি যখন কোনো ভ্যালু দিচ্ছি আমি ভ্যাল ইউজ করব। আচ্ছা, এটা কমেন্টিং ইন ইওর কোড, এটা সবাই জানে কমেন্ট করো। নেক্সট, কনক্লুশন করে ডান ইট। আচ্ছা, ক্রিয়েট এন্ড ইউজ ফাংশনস ওই ফার্স্ট এরটাতেই হয়ে গেছে, তো জাস্ট ইউ ক্যান ডু ওয়ান থিং, এটা একদম নেক্সট করে কমপ্লিট করে দে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মানে পড়তে চাস ডিটেলসে তো পরে পড়ে নিস, নেক্সট করতে থাক, করে কনক্লুশনে চলে যা। ওই যা বলেছি ওই একই জিনিস আছে। ডান। আচ্ছা, নেক্সট প্র্যাকটিস প্রবলেমস। আচ্ছা, দিস ইজ আ লাইক হোম টাস্ক, নিজেরা বসে বাড়িতে এর মধ্যে যা बेस মানে देयर जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वही इतने अभी तक जहाँ जो पढ़े, लाइक वेरिएबल्स है या फिर तुम्हारा फंक्शंस है, कुछ भी है उसका कुछ गिवन क्वेश्चंस होंगे, वो सारा घर पे बैठ के कंप्लीट करना। इफ यू वांट